Kuna uwezekano wa wabunge kadhaa waliochaguliwa katika chama cha ODM kukosa kutetea viti vyao kwenye uchaguzi mkuu ujao kupitia tiketi ya chama hicho. Mbunge wa Suba Kusini Karoli Omondi amesema kwamba kamwe hatagombea katika chama cha ODM kwa sababu hadhi ya chama imerudi chini. Matamshi ya Omondi ambaye alikuwa mkuu wa wafanyakazi katika afisi ya Raila Odinga akiwa waziri mkuu anasisitiza kwamba chama hicho kinazidi kupungua maarufu. Haya yanajiri huku ubabe ukiendelea kati ya kundi la katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna na mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga. Paul Nabiswa anaarifu. Karoli Omondi ni kati ya watu waliokuwa karibu mno na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga na aliamini itikadi ya chama cha ODM, ila sasa yadhania vinginevyo. It is not my intention to seek re-election on ODM ticket. As a matter of fact, I think I will run for re-election on a different party. That is for sure. Which party it is and who I'm associating with, those we will discuss later. The only thing I can say, it is not one of the parties that you know. I think it will be a new party. Inavyoonekana Karoli anadhana kuwa unapoumwa na nyoka ukiona ung'ong'o unashtuka. Once they threaten to expel me, and then I know they will come with zoning rules. Didn't they just do that in Kasipul? What about all the other people who want to run in ODM strongholds? Where will they go? They'll zone. We know they'll not do credible nominations. We know. Do you think even the last time there were credible nominations in these by-elections, weren't there complaints? People must have choices. Karoli ni kati ya wabunge wa ODM ambao baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 walianza kushirikiana na serikali ya Rais Ruto na wakapata adhabu. No, ODM was to try to expel us, and it was wrong, because there's nothing wrong that we did by engaging with the president on development. Ruto won the elections fair and square. We had to recognize him. So we engaged with him. But when the party tried to expel us, they lost in court. Actually, I have a court order. They are supposed to pay me 690,000, which I have not claimed. Yeah, and it is hanging out there with the lawyers. Hata hivyo mkataba wa utendakazi kati ya UDA na ODM ilikuwa baraka kwa baadhi, wengine wakikosoa utekelezaji wa maelewano hayo. Karoli Omondi wasisitiza kuwa kuna watu wapupa kwa hilo. We cannot just move like crowds and cheering and whatever. We must sit down and look at how our engagement is going to be with UDA. You know, since UDA came to power, 3 fundamental things have happened. 1 was the Gen Z revolution. 2 was the rebellion of Mount Kenya. 3 was now the death, the sad demise of Baba. So all those things have to be factored in, yeah, as you engage with them going forward. Kifo cha Raila Odinga kimeibua mambo mengi. Baadhi ya wanasiasa wa ODM kama katibu mkuu Edwin Sifuna wana masharti kuhusu ushirika wa ODM na UDA, sawa na mbunge Babu Owino wa Embakasi. Karoli wasema ushirikiano huu unatakiwa kuwa na mizani, na baadhi ya wanasiasa akawataka waache kiherere kuhusu matakwa ya Raila Odinga alipokuwa hai. But he told us not to say 2 term. And if any MP wants to contradict that, let them try, and we will tell them where they were told so. Only Atandi raised his hand that he said, I'm also member of budget committee, allow me to sometimes be saying this. Yeah? But Baba's instructions were that only Mbadi and Wandai should say 2 term. The rest, no. We are in the broad-based government. As we move forward as a party, I want our party members to know that you have very shrewd and tactical people on the table who will not move forward without getting for ODM what it deserves for support moving forward in 2027. Watu wasidanganywe. Broad-based is not a constitutional and legal entity. Is an arrangement, ukarabati. Na katika hiyo ukarabati, mtu ambaye aliomba usaidizi sisi wananchi. Ruto ndiye aliomba usaidizi akisema ya kwamba jamani nafa mje mnisaidie.
Yes, we are in broad base because some of our members waliingizwa huko wakapatiwa mawaziri. But that broad base is conditional on the 10 points agenda. Uongozi mpya wa chama cha ODM baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga unampa ukakasi Karoli. Something happened when Baba died that surprised me. There was a very quick transition even before Baba's body arrived. And when Mzee Oburu announced that he had accepted to be a party leader, he said he did not even know that there was a process to make him the party leader. What that implies is that that call came from somewhere else. And that worried me, because it therefore seems that ODM is getting directions and control from somewhere else. That worries me. Secondly, I do not feel that the current ODM and the leadership embraces the ideological and intellectual underpinnings upon which we founded the party. I find it very short-termist, very interested in imagery, and not characterized by deep thinking, but by acts of deep fakes. Anasema ODM inatakiwa kuwa na mkakati zaidi ikitaka kuwa na nafasi muhimu katika uchaguzi mkuu ujao. I think it has been a mistake the last 2 months to project ODM as a Luo party and to project Baba as having been a Luo leader. Baba had 7 million votes in the last presidential election. Those 7 million votes, I think only 24% were Luos. So where are the other 76%? There is a big constituency of Baba out there that we need to engage with. Na kwa kuwa kura ni hesabu, Karoli anaamini kuwa ushindi wa mwaka 2027 unahitaji mikakati hata zaidi. We have to be alive to our traditional partners. We have to know what their feelings are. We can't just wake up and turn our back on the entire Western Kenya that have stood with us 4 election cycles. Eastern, 3 election cycles. Coast, 4 election cycles. Masai's, 4 election cycles. Turkana's, 4 election cycles. Kisi's, 4 election cycles. How do we just walk away? How? We have to engage with them. We could go with them to engage with Ruto. We could go with them to engage elsewhere on our own. ODM ina makundi mawili. La kwanza ni la kihafidhina ambalo linataka ushirikiano na UDA uendelee bila vikwazo. Huku lile la fikra za kimapinduzi likiongozwa na Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo na Seneta Godfrey Osoti miongoni mwa wengine. Paul Biswa, NTV.